ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਰਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਮਿਲਣਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣਿਆ
ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਦਾ ਅੰਡਰਡੌਗ, A Veterinarian's Fight Against Racism ਐਂਡ ਇਨਜਸਟਿਸ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕਹਾਣੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲੱਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਫਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਫਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੇ। Good afternoon, ladies and gentlemen, respected guests who have traveled from far and near to partake in today's auspicious occasion of my father, Dr. Haakam Buller's book release of The Underdog, A Veterinarian's Fight Against Racism and Injustice. A decade-long journey of numerous tribulations, challenges, and realities that many of us still face today. It is a story of resilience, courage, and a refusal to remain silent in the face of discrimination. It shines a light on the barriers that too often go unseen, while also reminding us of the power of compassion, not just for animals, but for people, communities, and justice itself. This book takes us on a journey that is deeply personal, yet universally significant. It is about what it means to believe in yourself, and that standing up isn't easy. It's about finding strength in being in the underdog and using that strength to inspire change. Today, we are not just launching a book, we are launching a conversation, a movement, and a reminder that storytelling has the power to heal, to challenge, and to transform. I'd like to do a special thank you to Mr. Jagdev, who after hearing this special story has offered to give us fresh sugarcane juice. So please, a round of applause for Mr. Jagdev. Please join me in welcoming the respected specialist veterinarian, Dr. Gollum, who will graciously introduce our honored special guests for tonight. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਫਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ। I would like to introduce
our first speaker tonight, Mr. Aleem Barmal. Aleem has seen this fight minute by minute, every day, as long as the case lasted in the human rights. He was lawyer representing Dr. Buller. Aleem Barmal. Good afternoon, everyone. It's so lovely to see you all here. I think this is great, marking of such an incredible battle that Dr. Buller and his colleagues waged with great courage and bravery. When I was first approached by Dr. Hakan Buller about this case, 20 years ago now, I was, to be honest, quite skeptical about the broad and systemic allegations he was making regarding the BC Veterinary Medical Association, as it was then known, now the BC College of Veterinarians, and especially about its registrar, among many others. At the time, Dr. Buller was one of the longest-standing Indo-Canadian veterinarians in the province and a pioneer of what we then referred to as low-cost clinics. He was the first Indo-Canadian veterinarian to open his own clinic in Vancouver and had been practicing as a veterinarian in the province for over a decade. To go back a bit, by early 1995, Dr. Buller had completed all of his qualifying exams, including a live one that assessed the candidate's ability to handle actual medical, surgical, diagnostic problems in a clinic or hospital setting. All his exams, including that one, were in English. While he was qualifying, he could not find work in any veterinarian clinics in the Lower Mainland, despite sending out over 60 resumes and offering to volunteer his services. This is an important fact. Dr. Buller's low-cost clinics were often the only way his Indo-Canadian colleague veterinarians who came after him could get any practical experience in the Lower Mainland. Dr. Buller will tell you that he first had the idea of opening his own clinic while at Iowa State to qualify as a veterinarian in North America. He wanted to open a clinic that people could afford. He looked at the SPCA model, which had long waiting lists and lower costs. He felt the prices in the Lower Mainland were pretty expensive. He was also aware that there did not seem to be clinics open 7 days a week for longer hours. Dr. Buller opened his first clinic, Atlas Animal Hospital, actually close to where I live, in East Vancouver, in 1995, and it is still open and thriving to this day, some 30 years later. The reaction from the public was positive, to put it mildly. Some people would come in expecting to have to euthanize, but because of the more affordable prices, would elect for medical treatment. Dr. Buller developed relationships with the Humane Society and animal shelters and offered them even deeper discounts. By 2004, Dr. Buller was named by the Georgia Strait as the best ambassador to the animal kingdom, which cited his work among animal welfare groups and low-income pet owners. By 2005, Dr. Buller's clinic received the Georgia Strait Best Veterinary Clinic Award for the Lower Mainland from a poll of readers. After opening his first clinic, Dr. Buller continued to open up several more clinics in the ensuing years based on the Atlas model of lower prices, extended hours, and the building of relationships with animal welfare groups. He would hire veterinarians from India, mainly from the Punjab region, who had difficulty finding positions elsewhere. Eventually, he would partner with these veterinarians or sell the clinics to them. This is a way for his Indo-Canadian community to compete in an otherwise relatively inaccessible profession and prosper while furthering their belief in more accessible veterinary care. As this group of Indo-Canadian low-cost vets grew and their clinics spread, they were met with well-organized, powerful, and fierce opposition. Some of the fiercest opposition was from a group called the Surrey Veterinary Association. The head of this group would be the one who would eventually lead an English standard setting task force that would recommend an English-speaking standard for BC that, as confirmed by our expert at hearing, not only exceeded that of all other veterinary certification agencies anywhere in the world, but exceeded the requirements of virtually all other professional certification agencies. This imposition of an entirely unreasonable and unnecessary English proficiency requirement was part of a well-documented, multi-pronged strategy to limit the operation of low-cost community clinics
run by Indo-Canadians. One other major aspect of this attack strategy was using the college disciplinary process in a completely unfair and differential manner against our clients. A very stark double standard was exposed at hearing. I won't go through all the lists, but I will say one stark example with Dr. Johar, who is here today, one of Dr. Buller's colleagues. When he was tailed and intimidated by a white Canadian competitor, followed in the night, something documented by the RCMP, the college did nothing about it, while our clients were routinely accused of the most horrific behavior without justification. Another part of this multi-pronged strategy against our clients was unscheduled facility inspections. We showed at hearing that out of a profession of over 1,200, with the majority practicing in the Lower Mainland, these surprise inspections were targeted almost exclusively, with just one exception, against our clients, Indo-Canadian low-cost vets. The most insidious part of this attack was the malicious and racist misinformation campaign. Some of this documented by undercover videos. They referred to our clients as, quote, crooks, who offer things below cost, who are, quote, scary and a nightmare, who run, quote, sweatshops, have no small animal training, whose only goal is to put the rest of us out of business, who cheat on their qualifying exams, use cheap black market drugs, cut all the corners, don't wear gloves, masks, gowns, nothing, provide no monitoring, they don't sterilize, and they are even associated with gangs. All of this was proven false at hearing. It was clear that a very strong, racially charged animus had grown in the profession against our clients. It was a cutthroat economic competition issue that very quickly became racialized in the most ugly way possible, exposing our clients to unjustified contempt from their colleagues and even some members of the public. All the while, the college did nothing to discourage this, but everything to spread and act upon these lies and hostilities. In the end, after the longest human rights hearing in BC, almost exactly 10 years ago, after over 350 days of hearing, thousands of exhibits, countless motions brought against them, including trips to court for an unsuccessful effort to have our presiding tribunal member recused for bias, which application was thankfully thrown out for lack of merit. Our clients were ultimately successful, receiving a record-breaking landmark decision in their favor, outlining the incredible discrimination they had to face and endure for so many years. This is truly a remarkable story of not just the ugliest forms of racism, but of inspiring courage and resilience displayed by an extraordinary group of people led by Dr. Buller, who spoke truth to power and successfully fought for inclusion, fairness, and justice against all the odds. As cliched as that sounds, as unbelievable as it seems, this all really did happen, and we should all be grateful for these incredible professionals who fought so bravely for so much, not least of all, their inherent dignity. Thank you. The book is available by donation at the counter right in the front here, and all the proceeds from the donation and the sale of the book will go to Guru Nanak Food Bank in Surrey. I would like to invite Joel Harris, and with him tonight here is Ms. Alicia, who is also the editorial director of this book. So you become a ghostwriter so you don't get put into situations like this. Ali summarized this book really beautifully. So I want to give two stories. Dr. Buller, you're going to have to forgive me for this one. I met Dr. Buller and we started to write the book, and how the process usually goes is I will do a bunch of lists of questions and do like an interview style. And the purpose of this is really to just, kind of understand where the author is coming from, what they want to get out of this book, right? And so I did this with Dr. Buller, and it went really well, and he answered all the questions beautifully. And then as I was signing off, he said, "I've got one more story to tell you." And it happened at the very height of the fight with the college. And he said how he was sitting in the hearing, and it was a hearing to take away his license. And he knew that there's nothing that he could say or do, the outcome would always be the same, that they were going to take away his license no matter what he said. And so he just decided to do something about it. And he called for a 15-minute recess. And in this 15-minute recess, he went to the store, he bought a big 5-liter cranberry juice, and he drank it. And then he drank hydrogen peroxide with this juice.
And so he went back into the hearing, he sat down and answered the questions. And of course, when you do that, you don't feel very well, and he started to projectile vomit. And this obviously freaked out the judges, freaked out the court reporter, and it did what was designed to do. It delayed the hearing. But as I'm listening to this and hearing this, I'm like, who did I just sign up as a client? What is going on here? And it took me a while to realize why he had done it. And it was because he was just so desperate. And he didn't have any other options, right? He had no recourse, no way to show the college what they were doing to him. And they were going to take his license no matter what. Second story I want to share with you is a story about how he helped a veterinarian who had just come to Canada, who was just starting out. He was established in India, but he was just starting out here in Vancouver. And the veterinarian, came to Dr. Buller and asked for advice and what he should do. Dr. Buller helped him and lent some money so he could buy a house. And when this doctor, he went back to India, and then later, I believe, he went down to the States for more training. He helped out this doctor's family, made sure they were comfortable, made sure that they had everything they need. Unfortunately, this doctor turned out to be one of Dr. Buller's biggest adversaries during the whole Human Rights Tribunal, and was really, tried very hard to be against Dr. Buller. And I was just amazed at this because, personally, for somebody, I'd be like, if you help somebody, you want to help them back in return, right? You want to reciprocate the kindness that they've shown. This doctor for whatever reason, didn't feel that was necessary. And so I asked Dr. Buller, aren't you sorry that you helped this doctor? Weren't you sorry that you really helped him establish his practice and gave him a foothold here in Vancouver? And he said, no, it was his duty to help out those who were in need. And I think that's really what this book is about, is how Dr. Buller really helped out. He didn't fight this for himself. He fought this for the other veterinarians that were coming to BC, coming to Canada, so they could have a practice that they would not feel discriminated against. And so I think that story really characterizes who he is as a person. So thank you very much. Thank you, Joel. So Joel is a ghostwriter, not tonight. He hasn't been ghost tonight, so everyone has seen him. I would like to invite former CEO of College of Veterinarians of British Columbia, CBBC, Ms. Louisa Halous. She's been CEO from 2016 to 2020. Ms. Louisa Halous. I'm honored and excited for the opportunity to speak to you today. My name is Louisa Halous. I'm told I have a small cameo appearance in Dr. Buller's book. Some of you here today are my clients. Others know me as the former registrar of the College of Veterinarians, not the registrar about who believes the subsequent one. Many of you have known Dr. Buller for longer than I have. My journey began when reading the 2015 human rights decision about which Aline spoke. It was released nearly 10 years ago. At that very time, I had a job interview with the College of Veterinarians, and they offered me the job in order to review their processes, and so began the most challenging role of my entire professional career. Reassess and revamp a regulatory organization more profoundly broken than any others with which I had worked up until that point. It was an astounding read, that decision, about 1,400 pages of it, I think. I was shocked. As a lawyer, I am bound and required to follow the law, which includes judge-made law about fair treatment of regulated professionals, and of course, following the Human Rights Code. And none of that had been going on very much as depicted in the decision. So starting in late 2015 in November, and for more than 4 years, I educated and trained staff, inspectors, and committee members to align the college with fair and transparent practices, as mandated by the HRD decision and by the ministry. There were some milestones along the way. For example, in January 2016, it was my distinct privilege to meet Dr. Buller in person and to hand him a newly printed license so that he could officially practice veterinary medicine once again. By early 2016, I had spoken to many veterinarians and eased their concerns by explaining the new and fair, transparent processes. For example, as Aline mentioned, an announced
inspections, visits by inspectors to veterinary hospitals, those stopped sometime in, I believe, early 2016 at my urging. And after that, all clinics had at least 7 days to prepare for facility inspections. I felt this step and some others gained some trust from the community that I was a part of regulating. Also, in mid-2017, the newspapers reported that the college had issued a formal public apology to Dr. Buller and his family for human rights violations, and this apology issued after a confidential mediation where I was reportedly present as one of the college's representatives. And I stress that I was reportedly present because if it's in the media, it's public knowledge, and I'm not talking out of school. That's very important. Looking back, I would say the 2017 publicized apology was the catalyst for renewing backroom rumblings by what I will call the old guard. Irritation gradually began to build again. The 2018 annual general meeting of the college saw renewed challenges by way of questions put to me, as I was the speaker at the AGM, put to me by the old guard. Council elections took place in 2019. In late 2019, the atmosphere changed for me as registrar, leading to my sudden removal from the leadership role in early March of 2020. Since then, I have assisted veterinarians who face college investigations and hearings. I always enjoyed providing help and expertise where it was needed, and it is needed. I have a huge respect for the veterinary profession. They are highly educated medical professionals with incredible powers of observation, necessary because animals cannot speak for themselves. As I understand it, a faster metabolism means diseases develop more quickly in animals than in humans. Pain masking behavior makes diagnosis more challenging. Sometimes outcomes are poor. Then veterinarians have the added stress of explaining to the owners of the animals. That is made even worse when the college becomes yet another layer of anxiety and unfair treatment. From my clients, I have heard and seen recent actions by the college which are reminiscent of attitudes described in the now 10-year-old HRT decision. Recently, I wrote to the minister on behalf of a client to express my concerns about the college's actions. Here's the bottom line. Every profession deserves a regulator who uses fair and transparent processes. Veterinarians are in high demand and short supply. If they are to optimally serve the public by ensuring the health and safety of companion and herd animals, they should not be stressed by what the college will do next. My clients are stressed, and rightly so. We talk about Canada's Indigenous people continuing to suffer from intergenerational trauma and how to be more culturally sensitive to that phenomenon in all our dealings with them. I believe a similar principle applies to veterinarians who have seen, read about, or been the subject of the college's treatment over the years. Veterinarians who are not protected by the old guard, but rather are members of a group previously facing egregious discrimination by their regulatory authority, documented in the HRT decision. My hope is that Dr. Buller's book will inspire change for the better, because it is time again for positive, and this time, hopefully lasting improvement. I thank you for listening, and please join me in expressing pride for the resilience which Dr. Buller and his lovely family have shown in the face of such adversity. ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। We welcome all the media outlets that are covering this event today. Our next speaker for this evening, I would like to invite Honorable Mr. Raj Chauhan, Speaker of British Columbia Legislature. Mr. Raj Chauhan. Good afternoon, everyone. I am really pleased to be part of this ceremony, launching this book, A Story of Resilience and Courage. Before I start, I also want to recognize some of my colleagues who are here. Former Minister of Labor Harry Gaines is here, Jesse Sundar,
Mr. is here. I think I saw Sunita Dheer is here. And of course, our Member of Parliament, so Taliban is here. I think I saw Steve Cooner, another MLA. He's right here. And the former, he is here. Well, I want to say thank you to each and every one of you for joining us today here to listen to the story. What I wanted to say, you already have heard from Aline, from Lisa, and the ghostwriter. You know, I remember around 2006 or 2007, both Harry Baines and I were actively talking about this issue in the legislature after listening to the stories from Dr. Buller and his colleagues. We raised this issue time and time again about the discrimination, injustice faced by Indo-Canadian veterinarians in British Columbia. It's heart-wrenching to hear those stories. We heard from Louisa, the workings of the college there, how deliberately deciding to discriminate against a bunch of doctors who happen to provide service at a low cost, but very highly professionally. But still, they have been ignored and disciplined unfairly. So I just want to say, Dr. Buller, thank you so much for your courage. What you have done, you have set an example for many, many more people, for next generations to come, that stand up for your rights. If you don't speak up for yourself, nobody is going to do for you. You know, this reminds me, there are pioneers, the Gadri Babe. When they first arrived in Canada, those people in 1898 and after, if they wanted to, they could have stayed quiet and done nothing and just established themselves. No. They were feeling challenged and they stood up for human rights, for the rights of other people, and for Indians. Even at that time, they were all part of the British Empire, but they were not deemed as citizens of that empire. But they took that stand. So today what we are doing, we are standing on their shoulders, that they did it, now we are doing it, and we should not be afraid to speak up. I just want to salute Dr. Buller and your colleagues, each and every one of you, what you have done, and we stand with you in your struggle for humanity, for justice and compassion, and setting up an example for the next nation. Thank you so much. Thank you so much, Honorable Raj Chauhan. Mr. Harry Baines, former minister, former MLA from Surrey, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ। Mr. Harry Baines. Thank you very much and good afternoon everyone. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। I think ਆਪਾਂ right term use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ it is historical time right now we're going through. ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ long struggle to fight started in I believe 2004 2005. First they will not let them in. If you go back, the test, English proficiency test was you must achieve 95% in all three requirements. I remember Corky Evans standing in the house when this struggle started. He said, I challenge everyone in the house. Go through English test if they could achieve 95%. These are the lawmakers. He challenged everyone. No one took the challenge because it was unfair and no one would pass. So that was just to keep them out. This story ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 1898 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਰਨੀ ਵਰਗੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਖੋਲੇ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਡ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ
ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਰਡ ਪਰਸਨ ਘਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੂੰ ਬਟਲਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ we are going to change Canada for our future generations. The Canada that we are now enjoying. It's their work. It's their struggles. People gave lives. A Second Avenue Gurdwara. They were shot by government agents, but they never gave up. As a result, they finally got right to vote in 1947. SETHI was the first person elected in the city of Vancouver. Mr. Naranjan Singh Garwal was elected mayor of Mission. Dr. Gurdev Gill, he just passed away. He was the first medical graduate UBC to practice, who was allowed to practice in British Columbia. That's the history. I'm just bringing everyone here. That's what we went through. And you know what? People took that struggle, took that challenge to make Canada better. Most of Hora opened up the doorways to the areas where the laws are made for all of us to follow. Baltej Dillon challenged the RCMP, the most probably powerful organization in the country outside of government, that we should have the right to practice our religion and ਆਪਾਂ ਪਗੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I think ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਕਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਉਸੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ 8-9 ਸਾਲ ਚੱਲੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ carried them through. ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਟਨ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਉੱਥੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। They were planning to challenge it in the court through judicial review. Dr. Buller will tell you. And the government of the day was sitting idly by. Raj, me, my other colleagues stood up in the house and said, 10 years of struggle isn't enough for you guys? Why are they continuing to challenge for judicial review? Yes, they have a right to do that. But the decision is very, very clear that these veterinarians were discriminated against. What more do you want? And finally, they backed off. So I think, I just want to say, if it wasn't Dr. Buller, it wasn't your determination, and it wasn't your colleagues standing by you, and the right people in the right places, that struggle would still continue. And I'm hearing that because I talked to Dr. Bull and other veterinarians, that same thing is happening, or similar things are happening at the board level again. Naively, when I was young, I was a trade unionist. In the union hall, we would take a fight, we will win it, and naively I would think, oh well, now it's like 3 so cute, little did I know, the next fight starts. The struggle will continue. We continue to have to support people who are taking a stand to protect our rights, not only for ourselves, for our future generations. Our Canada is better today because of the fight that the people like what Dr. Buller took before. It's our duty to continue with that fight so that we leave a better Canada, Canada that is more equal, Canada that is more just for our future generation. So Dr. Bull, thank you so much for continuing on with this. We owe big time to you. मैं एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦ ਅੰਡਰਡੌਗ ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, none other than Honorable Sukh Dhaliwal, MP from Newton. Let's give him a big round of applause, please. Good afternoon, everyone. Before I go further, I would like to acknowledge the indigenous peoples whose unceded territory we are, which includes Ketsi, Ekai,
Semiamo, Quantum, Swasan, and Coquitlam nations. When I get to the professional world, first before I go as a public servant, I would like to talk about a personal relationship that I have with Dr. Puller. Anytime that I needed a help or an inspiration, Dr. Puller was always there. In fact, recently, my elder daughter, who's a neonatologist at Victoria General Hospital, she's a dog lover. I mean, there are a lot of veterinarians in Victoria. She made a special effort to come here and make sure that her dog is personally treated by Uncle Dr. Puller. So, Dr. Puller, thank you for that confidence that you have created, in young people. When it comes to injustice, it's not new, as earlier speakers have talked about it. I'm sure each and every one of you have faced some kind of discrimination or sexism, which is still alive in many professional fields. It cannot be eliminated, but it can be fought with courage. And Dr. Puller, you have done it. I salute you and I thank you. And I bring greetings to you from the House of Commons. And I can tell you, every member of Parliament was present here. They will say the same thing. We need more Dr. Pullers so as the world is free of intolerance, injustice, inequality. You are an inspiration. ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ I want to bring in a bill, April to be the Sikh Heritage Month. And I was stonewalled. No. You cannot bring the bill. Bring in a motion. We will support. I said, no. This is going to be the bill. It will be a history and it will be enshrined in the law. And I can tell you where did my inspiration came. My inspiration came from Dr. Puller and many of our ancestors who fought for the rights. I'm sure this encourages our young people as well to make sure that we continue to work hard, but at the same time continue to fight racism, sexism, or any kind of discrimination that's happening. And it only be done if we have people like Dr. Puller and many others that fought along with him. So, Dr. Puller, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ proudly follow ਕਰਾਂਗੇ। And I'm sure the trails that you have blazed, many young people will follow it very proudly and will make Canada even a better and stronger nation. So, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ. This is how I tell you, I'm very proud of the work that you have done and continue to do that and make many of us even prouder. Thank you very much. And of course, everyone should in fact, take a book, giving some donation, and Dr. Puller will sign it free as well. So, thank you. I'd like to acknowledge the presence of Ms. Linda Annis, two-time councillor from City of Surrey. Welcome. Next up on the stage to say a few words, I would like to invite Honorable Sunita Theer, MLA, now Parliamentary Secretary for International Credentials, Ms. Sunita Theer. Good afternoon, everybody. It's so nice to see a room full of people who stand with the voice which demands justice. My name is Sunita Theer. I am the MLA for Vancouver Langara, as well as Parliamentary Secretary for International Credentials. And this file is so close to my heart. Being an immigrant, going through the journey of, I hate to say systemic racism, because when you see closed doors to people who come here, who immigrate here with degrees, with experience, and with English language skills, and still there is red tape around occupations. It only takes one person like Dr. Puller to raise this voice, but then the road is paved for everybody. So thank you, Dr. Puller, for being there for all the future veterinarians. So we understand that coming here with foreign credentials is going to be really challenging. And as you know, I am the Parliamentary Secretary for International Credentials,
our government has recognized that finally something needs to be done. There should not be this red tape around foreign education to work here in BC in their own occupations. Since 2021, we've been working on this new act, which finally came to effect in last year in July 2024. We call it ICRA, which is International Credential Recognition Act. Under this act, we have all these regulatory bodies, including College of Veterinarians of BC. So these regulatory bodies, they are required to make this process transparent and fair. They cannot ask you for repeated English language tests. Even if your English language test is expired, you don't have to go. And then the fees remain same for domestic applicants as well as international applicants. And they have to let you know about your result of your credential evaluation within 14 days of the result being made. This process is going to be life-changing. This act is finally fully in place starting from July 1st, 2025, when the last requirement, which was the Canadian work experience requirement, has also been removed. So now you have education, 2 years of experience of working in your occupation in your country. You come to Canada, you apply for a license, and the regulatory bodies have to give you a license unless they explain why not. So we get all the report. The data of all the applications is received by my ministry, and we follow up each and every application. All these efforts are made because of the pioneers who support justice, like Dr. Puller and Mr. Raj Chauhan. It's okay if English is your second language. It's okay if you're an immigrant. Everybody has the right to work in their occupation, to use their talent. Far too long, people have been just working in survival jobs, although they bring so much talent, education, and experience to BC. Finally, it's being done, and I'm excited to see the results of it next year and the following years. Thank you so much, Dr. Puller, for your fight, and I congratulate you on the launch of your book, and I'm really looking forward to reading your book. Thank you so much, everybody. ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ, ਫਾਰਮਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਮਿਸ ਜੈਸੀ ਸਨਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮਿਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਥਿੰਦ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਔਰ ਸਵਿਫਟ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਓਨਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। Next up on the stage, I would like to invite Ms. Ginny Sims, former MLA and Minister for British Columbia. Ms. Ginny Sims. Thank you very much. First of all, congratulations to Dr. Buller, but most of all, congratulations for not giving up on such a difficult and hard fight. I like the name of the book, The Underdog. One thing I can tell you, every family that has a dog, the dog is not the underdog. It's either the best child or it's the boss. So let's make sure that we all have that clear. Secondly, I had the opportunity to interview and have a conversation with Dr. Buller about the struggle of the veterinarians. Dr. Buller took the lead. We heard how he even had to drink what I consider poison, so he could throw up, and in order to keep his license. What we didn't hear is the toll this kind of a struggle takes on your profession and on your family. So I also want to thank your family for having supported you in this struggle, and for the rest of the veterinarians who today benefit from your struggle. Now, I know the struggle isn't over, because even now, every day I hear stories, and Dr. Buller knows that. But when I was interviewing Dr. Buller on Swift Radio, a little plug for Swift Radio, of course, and by the way, I usually am talking away with my co-host from 7 a.m. to 10 a.m., in case you're up at that time, 1200 a.m. But what I really want to say is, there is a saying in English that history is written by the winners.
So if we look at our history books, up to a few years ago, they were written from the perspective of the British, the colonists. Our institutions are according to the rules and regulations of our history, the colonists. But what Dr. Buller proved is the underdog can become a winner and a history writer. So for me, this book has a very similar relevance to the struggles, as my good friend Raj Chauhan said, of our pioneers who fought for a position, who fought for our right to vote, who fought for equality, who struggled in jobs, struggled in unionized jobs and non-unionized jobs, and still continue to struggle. But Dr. Buller took on a fight. This is a wake-up call to the whole community. Nobody gives you rights. Nobody serves it to you on a platter or in a smorgasbord and say, come and enjoy. You have to fight for your rights and fight for the rights of others. So the lesson I have learned from Dr. Buller, once again, I'm always learning, by the way, is that our struggle for equality, for justice, against racism, and to have equity and equality here is not a fight in the 1900s, 1930s, 1950s, 1970s, 1990s, 2010. It is a fight that is today, and we have to raise our voices and make sure that Canada remains inclusive and fair for each and every person, no matter what their ethnicity, no matter what the color of their skin, or which country they have come from, or which language they speak. So, Dr. Fuller, thank you for being my inspiration and reminding me at this age that history is written by winners, and for us and for the whole community, you are not only a motivator, but you are a history maker. Congratulations. Thank you so much, Jenny Sims. The next speaker up on the stage, I would like to invite Mr. Steve Cooner, MLA for Richmond, and he is also critic for Ministry of Attorney General. Mr. Steve Cooner. Hello everyone. I got to know Dr. Hakam Buller. It's been about 7 years, and I was introduced to him by another friend. And I want to speak a little bit about his personality. When I met him, I knew about his clinics. He had many clinics. But the first quality I noticed about Dr. Hakam Buller was he was very down to earth. And he had a very caring personality and a very giving personality. And I think that shines throughout his story. He not only fought for justice for himself, but he also fought for others. He was a pioneer in that sense. And tracing to my roots on leading to my journey on becoming a lawyer, I came from an immigrant family. And I also wanted to become a lawyer because I wanted to speak for others. And the quality of Dr. Buller really resonated with me. And I just commend that perseverance, the perseverance that's in your story. You shared your documentary with me when I came to see you at your clinic. And I am incredibly proud of you for standing your ground and making sure that we could fight for a fairer system. And you've opened the doors for a lot of professionals, whether they're in your field or other fields. And that's a really important thing to have in the community. So you are a community leader. And you're leading today, even with your book, you're donations coming in that people purchase your book. So everybody please do purchase this book with donations. The donations are going to the Guru Nanak Food Bank. So you are giving even back, even with this book. And that is a testament to your personality. And I look up to you, Dr. Buller. Thank you so much. ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਦ ਮੈਨ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ Let's give him a big round of applause and standing ovation, Dr. Hakam Buller.
Hello everyone, very warm welcome to all of you. I want to extend my heartfelt thanks to the media, to the politicians who joined us, to my friends, relatives, and my dear colleagues. It's an honor to have all of you here today. I wrote this book that the future generations will learn from my journey. The names of those who discriminated on the basis of race, color, and place of origin will now be documented, and the future generations will learn the truth. This record also serves as a warning to other oppressors that discrimination is wrong and the history will hold them accountable. For 13 long years, I carried out suffering and endless sleepless nights. No professional should ever have to go through what I did. Our license is not a piece of paper. This is our life. This is our identity. It's our dignity. And I beg the politicians and leaders, please make the system fair. Do not let cruel and sick-minded people sit in power, destroying lives, torturing those they dislike, or judging them only because of the color of their skin. To the politicians who took time to listen and show support, your presence today sends a powerful message that justice and fairness matters. To the media personalities, thank you for carrying those stories to the public. By shining a light on injustice, you gave strength to voices that might otherwise have been silenced. I want to extend my heartfelt thanks to my 13 colleagues who, despite numerous obstacles and intense pressure, stood with me against injustice for 13 long years. Even when we were fighting against a powerful body supported by the government. I would also like to thank our lawyer Aleem Barmal and Clea Parfit for their dedication and unwavering support throughout this long and challenging journey. I also want to thank my wife Jyoti. Without her strength, love and sacrifice, I would never have been able to carry this pain for so many years. Please give her a big round of applause and a standing ovation. She deserves it. Thank you. To my children, Sifti, Sid and Sahiba, you gave me the courage to keep going when I felt like giving up. And to my sister, Heather Pendragon, my adopted sister, and her husband Greg, who not only helped me gather the evidence, but also stood by me. Even when it put them in danger, she is truly the only one who could ever done this. And finally, my nephew Bill Buller, thank you for being my pillar of strength and standing firmly with me through all these difficult years. Again, I would like to say a few words in Punjabi. Mere sare bhai bhra, politician, leaders, media, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਚੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਵਤਗਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਪ ਪਾਕਟਸ, ਜਦੋਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇਖਿਆ, ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ 4 ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵੀਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਭਰਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਗੋਸਟ ਰਾਈਟਰ ਜੋਲ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਟੋਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 8-9 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ 6, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੁੱਲਰ ਤੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੈਦਰ ਭੈਣ ਨੇ, ਪੈਂਡਰਾਗਨ ਨੇ ਟੇਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨੋਪੈਕ, ਗ੍ਰੌਗਨੈਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੱਜ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਵੈਲਰੀ ਔਸ਼ਬੌਰਨ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਨੋਪੈਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਪਿੱਟ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਚ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ F ਵਰਡ ਤੇ A ਵਰਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰੌਗਨੈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਕਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਲ ਰਿਸਪੈਕਟਡ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਨੋਪੈਕ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੰਘਦਾ ਹੈ, ਖੰਘ ਕੇ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 15 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਰ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਸਤੰਬਰ 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਨਕੂਰ ਸਨ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਜੱਜ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ F ਵਰਡ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਗ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ 4 ਸਵਾਲ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣੀ ਇਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਰ, ਡਾਕਟਰ ਭਾਟੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਓਮ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ 13 ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 4 ਸੀਗੇ, ਭਾਟੀਆ, ਬਾਜਵਾ, ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੇ ਜੌਹਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਤੇ ਜੌਹਰ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਨੌਰਗੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਲਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 7 ਲੀਟਰ ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀ ਜੂਸ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਕ੍ਰੈਨਬੇਰੀ ਜੂਸ ਪੀਤਾ ਮੈਂ, ਉਹ 7 ਲੀਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਰੇਸਿਸਟ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਪੋਜੀਟ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਝਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਨਾ ਪਊ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਲਟੀ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਚਿਕਨ ਚੁੱਕਣ ਉਹਦੇ ਰਾਈਸ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗਈ ਉਹ ਉਲਟੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਲੀ ਮੋਲੀ, ਜੋ ਵਰਡ ਵਰਤਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਉਲਟੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਲੋ ਪੈਕੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ ਹੇਅਰ ਮਤਲਬ ਚੌਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਈਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਕਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਊਂ ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਮਰਨੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਬਾਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਨ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਨਾਓ ਆਰ ਯੂ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਓਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੂੰ ਜਾ ਬਾਅਦ ਗੈਟ ਲੌਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਨ ਪੁੰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 152 ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਇਰ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ, ਮੈਂ ਗਿਬਰਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਵਟ ਹੈਪਨਡ ਸੱਚ ਐਂਡ ਸੱਚ ਕੇਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਖੱਪੀ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3-4 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ 3 ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕੱਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਦੇ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਡ 11 ਗ੍ਰੇਡ 12 ਚੰਗੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤਾਂ। ਉਹ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੋਤੀ ਨੂੰ, ਮਿਸ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖੈਰ ਘੱਟ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ $3-4 ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ $5-7 ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਤੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਜਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, 8 ਵਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਗੱਲ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਫੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 34,000 ਦੇ ਜਾਂ 32,000 ਦੇ ਚੈੱਕ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਹੈਲੋ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ 10-12 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਰੇਡੀਓ ਦੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਫੜ ਲਏ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਥੋੜੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਾਈ ਆਊਟ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਣਾ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਥਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਵੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣ ਆਏ, $34,000। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਕਿ 3 ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਨਿਭਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਸਨ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਟ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੌਬ ਚੀਮਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਈ ਸੀਗੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ BC ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਚ ਕੋਲਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ जब आपकी और निदान बने तब ही रण में जूझ मरो। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੈਟਰਨਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਰੈਡ FM ਤੋਂ, ਕਨੈਕਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ,
ਪੰਜਾਬ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲੇਗੀ ਸਿਫਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। Thank you so much. Thank you. Please, one more round of applause for my hero and role model, Dr. Buller. And thank you again personally to Dr. Gallo for graciously introducing all our respected guest speakers and for leading this event. Thank you, Dr. Gallo. Before we close this event's chapter, I want to take a moment to thank each and every one of you for being here. Your presence means more than words can capture, not just to me, but to the message at the heart of The Underdog, a veterinarian's fight against racism and injustice. This book was born out of struggle, but also out of hope. The hope that sharing this story could spark conversations, open hearts, and maybe even shift perspectives. If there's one thing that we would like all of you to take away from today, it's that there's no voice that's too small to matter, and no fight for justice that's too big. To our friends, family, colleagues, and community, thank you for your encouragement. To those hearing the story for the first time, thank you for listening with openness. And to everyone, thank you for carrying these ideas forward. Change doesn't happen in isolation. It happens when we commit to walking along one another. I invite you to not only read the book, but to live its message, to stand with the underdog, to question injustice when you see it, and to believe in the possibility of a more compassionate and fair world. This message could not have come at a greater time than now, when we are seeing many injustices around us in the world every day. Thank you again for celebrating this milestone with us, and here's to moving forward. Thank you.